హలో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ. లాస్ట్ టైం మనం ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నాం మళ్ళీ మనం సక్సెస్ మీట్లో మీట్ అవుదాం అని చెప్పి. సో అనుకున్నట్టే సక్సెస్ మీట్ అసలు ఇంత వేడిలో కూడా ఎంత చల్లగా అనిపిస్తుందో కదా ఈ హిట్. సార్ అర్జున్ సార్ మీతో స్టార్ట్ చేద్దాం. సో అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి మీ ఎంట్రీ ఎలా జరిగింది? ఎందుకంటే సెకండ్ ఫిల్మ్ కాబట్టి. సో మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు మీ ఒపీనియన్ ఎలా అనిపించింది? అప్రోచ్ అయిన వెంటనే ఓకే చేసేసారా ఎలా? లేదు, ముందు ఈయన కాంబినేషన్ చెప్పారు. నాకు ఎప్పుడు కాంబినేషన్ చేయడం కొంచెం ఇష్టం. సో ఫస్ట్ సరే కథ విందాం ముందు అని కథ విన్నాను. కథ వింటే చాలా బాగా నచ్చింది. అంటే మెయిన్ స్క్రీన్ ప్లేలో చాలా ట్విస్ట్స్ ఆల్రెడీ అందరూ సినిమా చూశారు ఇప్పుడు. సో ట్విస్ట్ చాలా ఉండేది. అంటే మన మైండ్లో ఒకటి వచ్చింది, కథ చెప్పినట్టు అలాగే సినిమా తీస్తే చాలా బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి తర్వాత ఈయన వచ్చి ఆయన్ని సెలెక్ట్ చేశాడు. సో ఆ ఒక నమ్మకం నాకు, ఈయన కరెక్ట్గానే సెలెక్ట్ చేసి ఉంటాడు అని. అలాగే నేను ఈ ప్రాజెక్ట్లో వచ్చాను. మేము అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువగా ఆయన బాగా ప్రెజెంట్ సినిమా చేశాడు. సో ఇట్స్ వండర్ఫుల్ టుడే. కాదు సార్, మీకు అంటే సినిమా చూస్తున్నంతసేపు మా అందరికీ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అని ఒక క్యూరియాసిటీ ఉండింది. మీకు ఆయన నెరేట్ చేసినప్పుడు కూడా అలాగే అనిపించింది? అంతే ఇంట్రెస్టింగ్గా? అవునవును, అదేనే. నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అని మనకు తెలియదు. అదే కదా, అదే స్క్రీన్ ప్లే. సో చాలా ఇందులో మైండ్ గేమ్ చాలా ఉంది, డైరెక్టర్ మైండ్ గేమ్ చాలా ఉంది. సో అలా చేశాడు మమ్మల్ని కూడా కొంచెం స్టార్టింగ్లో. సార్ మీకు ఏంటంటే ఎప్పుడు మీరు సోలోగా డిఫరెంట్ స్టోరీస్ని చూస్ చేసుకుంటారు, బట్ ఫస్ట్ టైం మన అర్జున్ సార్తో వర్క్ చేయడం, ఎంత సీనియర్తో ఎలా అనిపించింది? టెన్షన్ అయిందా లేకపోతే? No, actually, initially I was really tensed. I don't know how sir will behave in the shooting spot, whether he will be able to accept me as a co-star in the movie. I had all these doubts. The moment I met him, the moment he listened to the story, the way he received the story, everything made me very comfortable with him. And without Arjun sir's presence in the movie, this movie wouldn't have reached these heights actually. His personal charisma. No, and basically he's very humble. Very humble and I talk truth, wonderful guy. Yeah. So I am talking the truth. He's a very because of his personal charisma and the stylish acting, this characterization of Karthikeyan has really lifted and that helped the movie's success. And my sincere thanks to this sir. I've been thanking him continuously in all the stages. హిట్ కాంబినేషన్ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వచ్చా? Yeah, it will continue in future. Definitely. Wherever possible. Yes. ఖచ్చితంగా సీక్వెల్ కూడా చేయొచ్చు సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకటి సినిమా బాగా హిట్ అయిపోయింది, ఇంకొకటి ఆయన బాగా నచ్చాడు. సో రెండు ఉంది కదా, గ్యారంటీ ఎప్పుడు వర్క్, వి వుడ్ లవ్ టు వర్క్. సూపర్ సార్. అసలు మిమ్మల్ని మీకు హ్యాట్సప్ చెప్పాలి సార్. అసలు ఆ డైరెక్షన్ షార్ట్ బై షార్ట్ మాకే చూస్తున్నంతసేపు మనం స్టార్టింగ్లో మాట్లాడుకున్నాం అసలు కొంచెం కూడా ఐసీలు అనకుండా చూస్తామని. అలా ఎలా సార్ అసలు అంత బాండెడ్ స్క్రిప్ట్తో అనుకున్నట్టుగానే దాన్ని స్క్రీన్ మీద ప్రజెంట్ చేశారు? ఎలా అనిపిస్తుంది మీ ఫిల్మ్ చూస్తున్నప్పుడు? We have received a good appreciation from the audience, but I personally feel whatever said and done, however good the script is, if the artists are not able to present it in such a way on screen, it definitely wouldn't reach out to the audience. Vijay Antony was able to play his part perfectly and Arjun sir was able to take it to a different level altogether. Everybody who came out, they were completely awestruck with the way he had done it. He doesn't have any family or any background in the story as such, but still that Karthikeyan character stood out so much because of him. And so many people who saw the film, they said Ashima was able to show so much fear and she the way she was able to pull off those scenes. So I personally feel it is all the total collaboration of all these things that made the screenplay work. So whatever is there in the paper definitely comes through the actors, and because they have done it in such a a tremendous way, it has actually worked big time for us. మీకు విజయ్ సార్ ఆల్రెడీ తెలుసు అండ్ ఆషిమా కొత్తగా అంటే న్యూ కాబట్టి మీరు డైరెక్షన్ చేయడం ఈజీ అండి. బట్ వాట్ అబౌట్ అర్జున్ సార్తో ఉన్నప్పుడు మీరు టెన్షన్ పడ్డారా? చాలా టార్చర్ చేశాను నేను, బాగా టార్చర్ చేశాను. ప్రతి ఇది అడిగి ఇదెందుకు ఇదెందుకు అయ్యో బాబు ఏంటయ్యా ఇన్ని సినిమాలో పెట్టేశాను, ఎలా చేసేది అని చాలా పాపం కష్టపడ్డాను. I don't think I can be this comfortable with any other big stars. He kept me really comfortable. Whatever he's saying is just pulling my leg. But truth is, I was very comfortable around him.
every time he says something or anything, I'll just go give him a hug and then I'll say like, let's do it, sir. And then like he'll be like, very sweet. So that is how it has been. His heart melts very quickly. Yeah. You learn from him. But the thing is, when he's actually like, pulling it out, as scene, you can't thank him enough right there in that spot. Be it like, a single shot where he has to walk and come and stand in a, like place. He will perform it in such a way that you know that your film is going to a different height altogether. So I was like completely awestruck. I literally fell in love with him, I should say, while we were doing that film. So that is how it happened. So he didn't intimidate me, I should say. సో ఆషిమా తెలుగులో ఇది థర్డ్ ఫిల్మ్ కదా, బట్ తమిళ్లో ఇది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ ఫిల్మ్. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? అంటే సక్సెస్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు? నేను అద్రిపోయింది. అదిరిపోయాను. Yeah, నేను అద్రిపోయాను. I never expected that what I have been struggling to do all this years. Thanks to Andrew and Vijay Antony sir and Arjun sir. Today we are enjoying the success that came because of them. My dreams are also getting fulfilled. Like I always wanted to be an actor. That is the reason I moved down from Australia to India. And getting overwhelming response from all the fans, and not just from India. I'm getting messages from people that are in Malaysia and they're in US and they're in Dubai, and they're congratulating me that we saw the movie, we loved the movie, your acting was great. That kind of response I'm getting. So all the thanks I can only give to Andrew and Vijay Antony sir and Arjun sir and our producers, that they made our movie go global. It is no longer just story that is seen by people in India. It's been directed so well. I have no words to explain how I'm feeling. I can't tell you how grateful I am that finally I'm able to reach the point that I wanted to be at. And this is not the end of it. This is just the start. Like, I want to do more such characters that recognition as an actor instead of just a pretty face. And I'm very happy that I got to work with these extraordinary actors and learn from them. I couldn't have asked for a better script than Andrew, and a better director. Yes, Andrew, thank you so much. If it wasn't for him, I don't think heroines these days are getting that much opportunity, to showcase a character and to carry on and show their acting that they are also good actors. It is only because of him and the space he provided me and the guidance. Hard work and dedication too. Yeah. Definitely we need to add The that. man who made everything possible is sitting silently. You ask him questions. Okay? Yes. He is the one who chose the director. He's is the one who chose the story. He is the one who chose the heroine. Music director. అందరినీ ఈయనే చేశాడు. సార్ So, ఎలా ఆయన సార్ అడగండి. మీకు ఎలా అనిపించింది? అంటే ఫస్ట్ టైం ఆయన మీద కాన్ఫిడెంటా లేకపోతే స్క్రిప్ట్ మీద కాన్ఫిడెంటా? సో ఎలా ఇది వర్కౌట్ అయింది? The way he told me the story, he was very confident about the story. Whenever you ask me, he will tell the story with the dialogue. He will not forget anything. He was very confident, and I am his classmate. We both are friends. Okay. And he's a very talented director. I wanted to do this film for the reason that it is good. The story is really good. And finally, after the release of the movie, I understood that I have done a very good job, and I have introduced a very good, talented, well-making director, world-class director. ఐ అగ్రీ కదా. అంటే సబ్జెక్ట్ అనుకున్నప్పుడు మీరు ఓకే అన్నారు, బట్ అర్జున్ సార్నే కరెక్ట్. ఎందుకంటే వితౌట్ అర్జున్ సార్, సీరియస్లీ ఐమ్ టెల్లింగ్, అసలు ఇంకొకరు ఇమాజిన్ Definitely. అర్జున్ సార్ లేదు అంటే ఆప్షన్ లేదు. Yeah. కానీ అర్జున్ సార్ అని కరెక్ట్ గా మీరు చూస్ చేశారు అది? Yeah, actually that is the decision of Andrew. He wanted to cast Arjun sir there, and I also definitely, after telling that, understood that and accepted that sir only has to act in the character. And I never believed that I'll be able to reach him very easily, and he will be accepting that very simply. He is very simple and humble person. And after listening to the story, immediately he told okay. Some people will take their own time. And he told okay, and immediately in that story he asked me 5-6 important doubts to the director, and that showed me that how much involvement he gave when he was listening to the story. And everything happened in big time. కానీ అర్జున్ సార్ మీరు చాలా పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్స్ చేశారు, బట్ ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ అనిపించింది నాకు. అంటే ఎప్పుడుండి మీరు చెప్పింది కరెక్ట్. చాలా సినిమాలు ఒకే లాంటి క్యారెక్టర్స్ చేస్తుంటాము, బట్ అది ప్రెజెంటేషన్ అది డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఈయన ఒక రకంగా ఆ క్యారెక్టర్ని
పోర్ట్రే చేసుకుంటాడు, మైండ్లో ప్రజెంట్ చేస్తాడు. ఇంకొక డైరెక్టర్ వేరే విధంగా ఉంటుంది. తర్వాత ఒక్కొక్క కథకు కూడా ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ గ్రామర్ ఉంటుంది. క్యారెక్టరైజేషన్కు సరి కథకు ఒక డిఫరెంట్ గ్రామర్ ఉంటుంది. సో అక్కడ ఆ గ్రామర్లో మనం ఏదైనా డిఫరెంట్గా చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. లేకపోతే అదే క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా. సో చాలా చేశాను. బట్ ఇది చేసేటప్పుడు ఇంకా డిఫరెంట్గా అనిపించింది. ఏదో కొత్తగా ఉంది, ఈయనేదో ఇలా చేయమంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో నాకు ఫైట్స్ గీట్స్ అంతా ఏం లేదు. అది లేకుండా ఓన్లీ పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్గానే దీన్ని హ్యాండిల్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు కంటెంట్ అనేది లేకపోతే ఆర్టిస్టు ఏం చేయగలుగుతారు? ఈ సీన్లో ఈ గమ్మత్తుగా ఇలాంటి విషయం ఉంది, నాకు ఈయనకు సీన్ ఉంది, అలా వచ్చి ఒక మాట్లాడే ఒక సీన్, ఒక సిచ్యుయేషన్, అందులో విషయం లేకపోతే నేనేమి యాక్ట్ చేయగలుగుతాను? సో విషయం ఉండాలి, అది ప్రజెంటేషన్. అదేనే అప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్లో ఒక లైఫ్ వస్తుంది. ప్రతిదానికి ఒక్కొక్క గ్రామర్ అనేది ఉంటుంది. సో అలాగే మీతో పాటు నాజర్ సార్, అసలు మీ ఇద్దరు స్క్రీన్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకా మనం అసలు తల తిప్పి చూడం అనమాట. అంటే మీది కైండ్ ఆఫ్ వెర్షన్ ఉంటుంది, నాజర్ సార్ ఏం చేశారు, నాకే అమ్మాయిలు నాకు ఇవ్వలేదు, నాజర్ నేను కాంబినేషన్ ఎక్కువ పెట్టాడు ఆయన. సార్ వాట్ ఈస్ దిస్ సార్? అర్జున్ సార్కి ఎందుకు పేరు పెట్టలేదు మీరు ఇందులో? చెప్పండి. పార్ట్ 2 అండ్ హీరోయిన్. Exactly. If not, sir, no, I don't want to. So we will actually do a role reversal where in part 2 I will be kill. helping I the will girl. be killing. Okay, he'll be helping. Arjun sir will be helping the girl. Vijay Antony will be investigating. సూపర్ సార్. సార్ అప్పుడు అర్జున్ సార్కి 2 హీరోయిన్స్ పెట్టండి ప్లీజ్. Is it okay, sir? 2 okay? Or you want more? No. I don't want to comment. So no, I want more heroines because sir, people you are expecting more romance sir? from me. No, So I have decided to. Sir, no sir. No? చాలా ఎక్కువ రొమాన్స్. Encourage me, please. నో సార్, ప్లీజ్ సార్. నేను కొంచెం అడిగితే మీరు చాలా అసలు స్టార్టింగ్ ఒక సాంగ్తో మా అందరినీ ఫస్ట్ ఇలా విజయ్ ఆంటనీ గారు సాంగ్ రొమాన్స్ అని ఇలా అయిపోయాం మేము. How is the romance, by the way? సూపర్ సార్. I will improve. సార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, నిజంగా ఆయన ఇచ్చిన మ్యూజిక్ ఆర్ఆర్ సూపర్. అసలు మనం చూసినంతసేపు ఇలా సమ్ టైమ్స్. సో ఆయన గురించి చెప్పండి. Music director Simon King is a very talented musician. He worked with. అంత ముందు ఏంటంటే ఈయనకి అసిస్టెంట్గా ఉండేవాడు ఆయన. నిజంగా ఆయన్ని ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేసింది ఈయన. జనరల్గా ఎప్పుడు చెప్పుకోడు ఆయన, చెప్పాలి ఎవరైనా, నాలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పాలి. ఆయన్ని పెద్ద రేంజ్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు. ఆయన కూడా ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు, చాలా బాగా చేశాడు. సీరియస్లీ సార్, సీరియస్లీ. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మన అసిస్టెంట్స్ ని ఇలాగే ఉంచాలనుకుంటారు, బట్ మీరు ఆయన్ని ఒక స్థాయిలో నిలబెట్టడం అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ హార్ట్ సూపర్. అండ్ ఆయన కెరియర్ కూడా ఎక్కడ ఆగదు లైక్ దిస్. కానీ చెప్పేసేయండి కంటిన్యూస్ గా మీ మూవీస్ కి చేయాలి, ఆషిమా గారి మూవీస్ కి చేయాలని. అంతేనా? అంతే. అండ్ ప్రొడ్యూసర్ ఎలా అంటే మీరు చెప్పగానే ఆయన యాక్సెప్ట్ చేశారు. అంటే మీరు చెప్పారు ఇంతకు ముందు ఇంటర్వ్యూలో ఆయన అసలు సబ్జెక్ట్ వినకుండానే హీ సెడ్ ఓకే అని. సో ఇప్పుడు ఆయన ఎలా ఉంది? ఆయన very happy to get a producer like Pradeep sir. Without knowing the story, he accepted me the story because of the confidence which he has got on me. And after starting the shooting, I really used to worry about him every day because then he trusted me. If you don't have trust on me, I wouldn't have cared about anything. He trusted me without listening to the story. He accepted the story, and every day I used to be sincere and thankful about what his gesture. Finally, now I'm very happy about his success, and he will definitely go places. And one unfortunate thing about Simon is he and Ashima, they both are joining together and continuously doing movies without my knowledge and more things without my knowledge. That is the one. Simon is, I think, sleeping. Okay, it's okay. Simon is such a lovely fellow, you know. As soon as you I meet know him, your teddy bear. as soon as you meet him, you'll be The like. only problem is she's treating him like a teddy bear. That is the only problem. Otherwise, I like Simon very much. What is this, sir? You can't lose hope that quickly. So I should be a teddy bear. Otherwise, Arjun sir should be a teddy bear. How can a music director? You can both be have 6 packs. How can you be teddy bears? Oh, sir. You want teddy bears, is it? I like teddy bears. సార్ మీరు చెప్పండి సార్, ఆషిమా గారి గురించి మీరు టెన్షన్ పడ్డారా ఫస్ట్ సార్తో యాక్ట్ చేసినప్పుడు? మీరు ఆషిమా గారి గురించి అంటే ఒక 2 ముక్కలు చెప్పండి. ఏం లేదండి, అది తమిళ్లో ఫస్ట్ పిక్చర్ చేయటం అమ్మాయి. సో భాష తెలీదు, భాష తెలియక భయం అనేది ప్రతి ఒక్కరిలో ఉండాలండి. ఆ భయం అనేది ఉంటేనే మనకి ఏది వస్తుంది, ఒక రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. ఒక డెడికేషన్, భయం, అరే జనం చూస్తారు,
బాగా చేయాలి అనే ఒక భయం ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్లో ఉండాలి. అది చాలా ఉండింది అమ్మాయికి. ప్రతి ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న విషయంలో కూడా వచ్చి ఇది చేస్తే ఇది బాగుంటుందా, మీరేమంటారు యాజ్ ఎ సీనియర్ యాక్టర్, వాట్ యూ ఫీల్, ఇది ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది, అదే కాకుండా ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు యాక్ట్ చేస్తుంటే వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేయటం. సో నేర్చుకోవాలనే ఒక తపన అనేది ఒక ఆర్టిస్ట్లో ఉంటే గ్యారంటీ వాళ్ళు బాగా ఎదుగుతారు. సో ఈ అమ్మాయికి చాలానే అది ఉంది, ఒక డెడికేషన్ ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ అన్ యాక్టర్ టు కమ్ అప్ విత్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సో మూవీ సక్సెస్ అవ్వడానికి డైరెక్టర్, స్క్రీన్ ప్లే అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎలానో సినిమా ఫోటోగ్రాఫర్, సో ఆయన గురించి చెప్పండి సార్. I definitely have to mention all my technicians, because each and every one of them have given their best. To start with the DOP of the movie, Mukes. Mukes. Yeah, Mukes. That's how he That's writes how his he name. calls himself. He was earlier an associate. వాడి of పేరు Craze. ముఖేష్ అండి. మ్యూక్స్ అనుకుంటాడు ఆడే, అదేదో కొత్తగా ఉన్నాయి. సరే ఓకే, అందరూ మ్యూక్స్ అంటారు. సార్ ముఖేష్ కంటే కూడా మూక్సే బెటర్ ఏమో. He is actually a former associate of PS Vinod. He did Hello and a lot of Manam, all those films. I think he hasn't been thinking of anything else but the project. So he's been traveling with me very closely, and every day he'll see to it that whatever scenes we are shooting, he's able to give us 100%. So finally, when I was seeing them on screen, even before the DA could get over, we used to say on an offline format, the quality was really good. So the first time I remember, after we finished the first schedule, Vijay saw the film and he said of all the films that I've done so far, this film seems to be visually superior. So that was the credit that actually completely Mukesh deserved. Likewise, be it the editing, Kevin, who has actually done the editing, earlier he did a film called Vikram Veda. విక్రమ్. So that is also he has done a tremendous job, because it's a 2-hour film, 1 hour 50 minutes film, and there's nowhere that people are feeling any lag in the film. True. Though there isn't much humor to actually laugh about or anything. It's a very tight edge of the seat thriller, and people were able to feel it. So that is pretty much the editor's success. And the art direction, Vinod, he has also done a very good job. Because of him, we were able to create the colors the way we wanted to do it, the authenticity of the scenes. All those things happened because we had a sound technical crew. Not to mention Simon, who did a tremendous job with the background score, which completely lifted the film to a different level altogether. So it was because of the strong technical team. 100%. విజయ్ గారి ఫస్ట్ నుంచి మీరు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చారు. ఫస్ట్ నిజంగా ఈ స్క్రిప్ట్ వినగానే ఎవరికన్నా అనిపిస్తుంది, అరే ఎక్కువ కామెడీ లేదు, లేదంటే ఫైట్స్ లేదు, అదర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏంది, కమర్షియల్ ఎక్కువ లేదు, ఇంత సీరియస్గా సినిమా చూస్తామా అని ఒక థాట్ ఉంటుంది ఎవరికన్నా. బట్ మీరు దాన్ని ఎలా చూడగా? It actually entertained me. I was continuously listening to the story. I generally don't listen to the line, or I listen to the story with dialogues. I usually listen to screenplays. Okay. So when it was capable of entertaining me for 2 hours, then that means that is entertainment. కానీ నిజంగా విజయ్ సార్ ఆఫ్టర్ బిచ్చగాడు మన కిల్లర్ అంత సక్సెస్ఫుల్గా డే బై డే థియేటర్స్ అన్ని ఇంక్రీజ్ అవుతూ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తుంది. సో ఆ హ్యాపీనెస్ అంతా మీ అందరి ఫేస్లో. I'm really happy actually. Generally what happens in the next week, they will try to reduce the movie. If they are putting 500 theaters in the first week, second week it will become 300 theaters. True. In our case, they have increased almost 60 to 70 theaters in the second week, which shows the real good success of the movie. అది ఈ టైంలో ఇలాంటి ఒక టైంలో పెరగడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం. I should really thank Anjaya garu and Kranti garu for releasing in a very big way. Even in Tamil Nadu, this movie has become a very huge hit. Karnataka, in Tamil Nadu, Karnataka, in overseas also, this movie has become a very huge hit. Oh. I should really thank Andrew for doing it in a very neat way, and people are appreciating for the movie for its quality. 100%. Making is very important these days, and as I told you before, Arjun sir's charisma, Andrew's direction, everything saved me. సో అర్జున్ సార్, మీరు ఆడియన్స్కి ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? అండ్ అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు సినిమా ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది చెప్పలేము, ఆల్రెడీ ఆడియన్స్ చూస్తారు. సో ఇంత మంచి సినిమాని ఆదరిస్తున్నారు, మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు. సార్ మీరు కూడా ఒక మాట చెప్పేస్తే ఆడియన్స్కి, నెక్స్ట్ కిల్లర్ 2 ఉందా లేదా?
కిల్లర్ 2 డెఫినెట్గా ఉంది. ఈ కిల్లర్ సినిమా ఇంత పెద్ద హిట్ చేసినందుకు చేసినందుకు తెలుగు తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ. ఆడియన్స్కు నేను రుణపడి ఉంటాను. ఆష్మా గారు మీరు కూడా. I would like to say thanks to the audience and thanks to media and the critics who who loved the movie. Like with the change in the audience, like that is only when we are able to get movies like Killer, and that is why it's doing so successful. So critics are able to understand it, and because they know the pulse of the audience, they are just bored with what is happening. So thank you so much to all the critics and to the audience for supporting our movie, and thank you for making it such a successful hit. విజయ్ సార్. Thank you so Sorry, much. sorry. I really I don't know how to thank you. This is my 10th movie as an actor, even in Telugu. Oh. And I have never spoken any word other than Andariki Namaskaram. But still you are supporting me continuously. It proves that you are, if anybody comes with a good script, you will accept it. This shows your generosity and magnanimity. Thank you so much. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్. హలో, మిమ్మల్ని సినీ సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా? లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, యోయో సినీ టాకీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్. అన్నట్టు ఇంకో విషయం మర్చిపోయాను, కింద ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది, దాన్ని లాగి బట్టి ఒక్కటి కొట్టండి.